Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a la meditación de este domingo por la mañana. Les saluda el Maestro Rojo. Y recuerden, si no se han suscrito, suscríbanse o pónganle dedito para arriba, like, me gusta, para que estas meditaciones y reflexiones lleguen a más personas. Bueno, el día de hoy continuaremos con algunas reflexiones inspiradas en los libros de Neale Donald Walsch que se llaman Conversaciones con Dios. Y bueno, en estos textos se dice que para que la recreación sea efectiva, la realidad requiere invertir el modelo humano tradicional, donde usualmente pensamos que primero hay que hacer para poder tener y luego poder ser. Y lo que se propone aquí es pasar a primero ser, luego hacer y luego tener. Por ejemplo, empezar a ¿ser qué? Ser feliz, ser sabia o sabio, ser abundante. Primero eso en el nivel de conciencia, para que después las acciones y las posesiones fluyan. Claro, el problema es que la mente no se lo cree, ¿verdad? Siempre nos dice, no, pues ¿cómo vas a ser abundante si no tienes? Bueno, pues ese es el truco. A lo mejor al principio es cómo hacer más con menos. Y eso tiene que ver con la imaginación, no con el monedero. Como decía Leonard Orr, un gran terapeuta, cuando hablaba del dinero, decía, por ejemplo, dice, si tú quieres tener más dinero para algo que tu mejoramiento personal o algo, y ya pues hiciste tu presupuesto, entonces ve cómo puedes gastar menos en lo usual sin mermar tu calidad de vida y poder tener ese plus para tomar a lo mejor un curso o comprarte un libro que necesitas, porque ese conocimiento se te va a quedar para siempre. Y ponía un ejemplo. Por ejemplo, si decides reducir la cantidad de lo que gastas en comida, pues una opción es que te vas a donde venden la comida más barata, a centros de acopio, donde es más barata. Otra opción es cada día llamar a alguno de tus amigos y pedirles que te inviten a comer. Otra opción es pues que tú hagas comida y invites a otros y que te paguen algo por eso. Puede haber muchos, un ejemplo de cómo con lo que tengas puedes generar más. Si tienes una mente de abundancia, ¿cómo sí y por qué no? En lugar de pensar ¿por qué no? ¿Cómo sí puedo? ¿Cómo sí puedo lograr esto? Ser feliz, imagínense, pues no soy feliz porque no tengo esto, porque me falta esto, porque no sé qué, porque me
veo, porque mi nariz no es la bonita, porque no sé qué, no sé cuánto. Todos esos son pretextos. Yo nada más salgo aquí de mi casa y tengo la vista del Popocatépetl y del Iztaccíhuatl. Y los ves y dices, ¡ay, qué bonito! ¿No? Y así ves una florecita, ves una persona y le sonríes, le das buenos días. Y de la ropa que tengas te pones algo de, a ver, lo que me haga sentir mejor. Y sonríes. Y entonces empiezas a ser feliz primero desde tu mente. Busca esos pensamientos que te dicen, no puedes ser feliz porque te ha pasado tantas cosas terribles. No es cierto. Hayas vivido lo que hayas vivido, puedes generar felicidad. A veces es que no quiero parecer feliz porque como me han pasado tantas cosas desgraciadas, entonces me daría culpa. Pues tira la culpa. ¿Para qué quieres la culpa? No hay nada más inútil. Si hubo sufrimiento antes, pues sí lo hubo, pero no tienes que estarlo cargando todo el tiempo, y menos decidir ser feliz, no decidir ser feliz por culpa de los sufrimientos pasados. Todos los pueblos de la humanidad han sufrido de una manera u otra y eso no les impide ser felices hoy, a menos que no quieran. Así que deja de estar programando tu felicidad para nunca y empieza a ser feliz hoy. Es muy curioso, por ejemplo, en las relaciones. Ay, nadie se me acerca, no sé qué. Te aseguro que si empiezas a practicar ser feliz hoy, la gente se te empieza a acercar. ¿Por qué? Porque la gente no sabe. ¿Y por qué sonríe? Y si todo está tan feo, ¿por qué está contento? A ver, hay que juntarnos para ver si se nos pega algo o si tiene algún secreto, ¿no? Porque, ¿cómo le hace? Entonces, eso hay que practicarlo diario. Ser sabio, sabia, imagínense. Sí, claro, nos estamos imaginando que un sabio es alguien que hizo su licenciatura, su maestría, su doctorado y más allá. Esos son instruidos, no necesariamente sabios. Son personas que han sabido decir las cosas adecuadas para que los profesores los pasen y entonces puedan tener su papelito. Eso no quiere decir que lo que aprendieron ahí no sirva, claro que sí. Pero el sabio se atreve a ir más allá. A ver, un campesino de por aquí, seguro que sabe mucho más cosas acerca de la agricultura que la mayoría de nosotros. ¿Que le falta saber algunas cosas? Sí, claro, a todos nos falta saber algunas cosas. Nadie tiene la sabiduría completa. Eso no quiere decir no reconozcas lo que sabes. Reconoce lo que sabes y lo que sabes hacer. A veces no lo reconocemos porque dicen, no, es que yo sé de muchas cositas, pero no sé algo así fuerte. Eso quiere decir que tú no eres un especialista, eres un generalista. Entonces, tu sabiduría está en cómo saber cómo combinar muchas cosas diferentes. Entonces, reconoce lo que sabes. Reconoce el área de lo que sabes y reconoce lo que no sabes. Eso es parte de la sabiduría. Cuando escuches a alguien que te está dando una información que tú no tenías y dices, wow, si adquiero ese conocimiento, voy a poder hacer más cosas.
Y te aseguro que siempre habrá gente que no sepa algo que tú sabes. O sea que si tú te reconoces en eso, tú puedes aumentar tu autorreconocimiento de sabiduría. Y sabiduría es también reconocer lo que no sabes, ¿no? ¿Qué más dice por aquí? Dice algo muy importante, dice, la gratitud juega un papel vital aquí. Sí, en estos textos se indica de que da gracias por lo que supuestamente todavía no tienes, ¿no? Da gracias por tu sabiduría, da gracias por tu felicidad, da gracias por tu abundancia. Como decía Facundo Cabral, que yo sepa, yo nací encuerado, así que cualquier cosa que tengas de más ya es una ganancia, ¿no? Y naciste sin conocimiento, sin idioma, sin un montón de cosas, y eso, todo eso es parte de tu ganancia. Da gracias. Da gracias por lo que tienes. Un área muy común, por ejemplo, es, no, es que yo no tuve papá o mamá porque se fueron, se perdieron, nos maltrataron. Sí, pero usualmente no vemos. Si estamos vivos, si estamos aquí, quiere decir que encontramos a otros seres que funcionaron en nuestras vidas como papás o mamás y que fueron nuestros padres y madres de crianza. Y no les damos el crédito porque no tienen el título oficial de papá y mamá. Y además hasta nos puede dar culpa llamarlos a los otros papá y mamá, cuando al contrario debemos de dar gracias. Y puede no ser una persona, puede ser una multitud. Entonces, fíjense, si voy cambiando mi conciencia y acepto que tengo abundancia, que tengo felicidad y que tengo sabiduría y que puedo tener más, ¡wow! Entonces, tu vida va a cambiar. Y si cada uno de nosotros hace ese trabajo en sí mismo y le damos un empujoncito a otros para que hagan su propia chamba, eso también va a repercutir en la sociedad. Porque podemos hacer las mismas preguntas para nuestro pueblo, para nuestra sociedad. ¿Qué tan sabio es nuestro pueblo? ¿Qué tanta abundancia tiene? ¿Qué tan feliz es? ¿Cuántos temores tiene que hay que disolver? ¿Y cuántas limitaciones hay en su mente que les impide ser mejores? Si lo empezamos en nosotros, luego podemos empezar a contagiar a más gente para poder hacer cosas más grandes. Bueno, el día de hoy vamos a hacer el mantra Om Namo Narayana. Narayana es un nombre de Vishnu, que es como el que está en todas partes y está dentro de cada uno de nosotros. Vishnu es la forma de la deidad que se dice que es la que preserva. No es el creador, no es el destructor, es el sostenedor. Y se dice que todos los grandes maestros de la humanidad son una encarnación de Vishnu.
Dios tomando forma a través de cada uno de nosotros. Entonces, pues vamos a pedirle que nos enseñe a ser eso que queremos ser y a ser agradecidos con eso. Entonces cerramos los ojos. Om Namo Narayana. 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 Om Namo Narayana.
Om Namo Narayanam. 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 Om Namo Narayanam.
Om Namo Narayanam. Om Namo Narayanam. Om Namo Narayanam. Om Namo Narayanam. Om Namo Narayanam. Om Namo Narayanam. Om Namo Narayanam. Om Namo Narayanam. Om Namo Narayanam. Om Namo Narayanam. Om Namo Narayanam. Om Namo Narayanam. Om Namo Narayanam. Om Namo Narayanam. Om Namo Narayanam. Om Namo Narayanam. Om Namo Narayanam. Om Namo Narayanam. Om Namo Narayanam. Om Namo Narayanam. Om Namo Narayanam. Om Namo Narayanam. Om Namo Narayanam. Om Namo Narayanam. Om Namo Narayanam. Om Namo Narayanam.
Om Namo Narayanaya. Om Namo Narayana. Om Namo Narayana. Om Namo Narayana.
Namo Narayanam. Om Namo Narayanaya. 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 Om Namo Narayanam. Om Namo Narayanaya. 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 Om Namo Narayanaya.
Namo Narayanaya, Namo Narayanaya, Namo Narayanaya, Namo Narayanaya, Namo
Frotamos las palmas de nuestras manos y las aplicamos en nuestro rostro, el cuero cabelludo y todo nuestro cuerpo. Repetimos 3 veces. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue? ¿Qué sintieron cantándole a Narayana? ¿Qué reflexiones tuvieron? Recuerden, es bueno compartir, compartan sus experiencias en los comentarios.
Y bueno, el día de hoy tenemos por aquí también meditadores que vinieron desde la Ciudad de México a compartir la meditación aquí con el maestro Rojo en Amecameca. Kenia, ¿cómo te fue? Ay, pues muy bien. Al principio, ¿sí explico? Sí. Al principio, cuando empezamos los cantos, pues me visualicé como en una cueva, pero que está en una playa. Y tuve la sensación de que ya lo había vivido, pero yo estoy segura que no lo he vivido. Sí, sí. No sé si... En esta vida. Sí. O en este plano. Sí, ya he tenido esas sensaciones de haber vivido antes eso, pero estoy segura que no lo he pasado, pero es como un recuerdo. Y entonces me empezó a dar mucho frío porque estábamos en la cueva y ahí también hicimos una meditación porque estaba con más gente y me conecté con esa meditación que estaba haciendo en ese momento. Después me conecté con otro momento, que ese sí lo viví en esta vida, que fue en un temazcal en Huerto Roma. Me conecté con los cantos, con la vibración, con ese sentimiento de sentir la vibración en la garganta, en la cabeza y sentir esa sensación de conectarse con el presente, porque la mente de repente se va, ¿no? Pero los cantos siempre nos traen de regreso al presente. Entonces me conecté mucho con esa sensación de ese temazcal en particular. Y ya finalmente en el silencio, también me conecté con es que recientemente me hicieron una lectura de maíz y había un maicito que tenía una bolita verde que se veía en la oscuridad y se veía la bolita verde. Entonces recordé ese maicito que yo desde mucho antes yo ya lo veía, ese circulito verde en mis meditaciones, especialmente las que hago con usted. Siempre lo visualizo. Y volví a conectar con ese maicito, con ese color, con ese círculo verde. Y fue como recordar esa conexión, ese color en particular. Y en el silencio, pues me dejé llevar por el silencio en sí mismo y el poder experimentar eso que he leído en varias partes, que he escuchado, que me han dicho, y también lo que platicaba en esta meditación del simplemente ser, el separar como la mente y el cuerpo, y pues quise centrarme en eso, ¿no? En experimentar el ser simplemente y sí, o sea, sentir el cuerpo, empezar a ver pensamientos y conecté con un momento también que tuve ayer, justo que me fui a correr a Viveros y me di cuenta que hay algo muy parecido en el silencio con la meditación que hago corriendo, porque cuando voy corriendo, pues hay un momento en el que ya siento el cansancio, siento el cuerpo que ya no me deja,
pero entonces yo hago una meditación de no soy mi cuerpo, no soy mi cuerpo, y también empieza la mente, ¿no? Así como que, no, ya te cansaste, espérate, ya te dio náuseas, ya vas a vomitar, aguanta. Y entonces es como separar eso, o sea, no hacerle caso a la mente y tampoco al cuerpo, y entrar como en ese... No sé, ese estado de conciencia. Sí. Y así conecté hoy con el silencio de estar pues, siendo. Muchas gracias, Kenia. Gracias, maestro. Jorge. Pues cuando empezamos a hacer la mantralización, pues siento como que todo el caos que uno trae interno, pues me gusta mover mi cuerpo porque siento que se va como un remolino, en donde pues pasa todo, es como un caos. Y después me salieron unas lágrimas de como una emoción que traigo, y las dejé ir porque como que empecé a sentir esa emoción, la quise hacer más grande para que se fuera, como alguna vez me contaste. Sí, sí. Entonces estuve haciendo y recordé las otras veces en mi vida en que esa misma emoción la he sentido. Y decía, ya no la quiero, o sea, ya como que la suelto, ya vete, ¿no? No me ayudas, pero también sé que pues vienes para enseñarme algo. Entonces, ir mantralizando, como dice Kenia, pues me ayuda como a regresar, porque también me empezó a dar mucho sueño, un montón de sueño. Pero sabía que también era parte como de ese proceso, ¿no? De no querer como reconocerlo, de dolor. Y pues ya cuando entra el silencio, pues todo se... muy mágicamente, como todo se disipa, y mi mente realmente estaba como solo en paz, y dije, ¿cómo mi mente causa todo eso? Y se relajó y sentí, dije, el amor propio es estar en paz, estar en silencio, estar sin esa mente revoloteando por todos lados, es solo como afianzar como lo que es uno mismo en el momento presente. Y sentí mucho calor y estaba incómodo, y en ese momento de silencio me quitó la incomodidad, se me quitó el dolor de la garganta. Sentí mucho amor por mí y como por todo, como me sentí uno con... Solo estaba existiendo, y eso era lo único que importaba en este momento. Me agradecí por traerme y recordar eso, y por pues decirme, no lo olvides, porque tienes cómo hacerlo, tienes las herramientas de la abundancia en ti, que es que solo te necesitas a ti. ¿No? Eso. Muchas gracias, Jorge. Por aquí nos escribe Rafael y Manuel Alejandro Retureta, y dice: sentí merecimiento y emprendimiento donde ser útil y servir a sí mismo. Sentí a la presencia que yo la sigo, le creo, aunque no comprenda qué pasa si todo me va mal. Yo sigo confiando en la presencia. Yo sí creo, yo sí confío, no me desamparará para ayudar a mi vida, a mis emociones. Me merezco ser feliz sin tanta prohibición. Muchas gracias, Alejandro. Y bueno, nos vemos el próximo jueves a las 6 de la tarde, hora del centro de México. Y hasta la próxima. Disfrútense mucho, disfruten su domingo, este día y sus noches, pero sobre todo estén donde estén, disfrútense ustedes mismas.